Hi students, welcome to MAAZTER app. நம்ம 12ஆம் கிளாஸ் மாணவர்களுக்கு நம்ம கொடுத்த ரிவிஷன் டெஸ்ட்டுக்காக கொடுத்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் ரொம்பவும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக அமைஞ்சது. கிட்டத்தட்ட 90% கொஸ்டின்ஸ் ஆனது இந்த கொடுத்த ப்ரெடிக்ஷன்ஸ்லேருந்து கேட்கப்பட்டிருந்ததாகவும் மாணவர்கள் ரொம்ப சிறப்பாக தேர்வு எழுதியதாகவும் they have performed well in their examinations has been given by the students of 12th standard. Now, based on the request given from 11 students, this MAAZTER app is going to give predictions for the revision examination to be held during the month of April 2022 for the 11th standard chemistry also this year. Okay, we have only 7 chapters, 7 units are there for this revision examination. The various 7 chapters are, the exam portions for this revision examination is 1. Basic concepts of chemistry and chemical calculation. 2. Quantum mechanical model of atom. 3. Periodic classification of elements. 4th one, our unit 6, gaseous state. 5th one, our unit 7, thermodynamics. 6th one, unit 11, fundamentals of organic chemistry. And 7th one, that is our unit 12, basic concepts of organic reactions. Let us we discuss that predictions of every chapter wise. Okay. So regarding chapter 1, basic concepts of chemistry and chemical calculations, we have the definition for mole, Avogadro's number, molar volume and molar mass can be asked, or problems related to these terms, molar mass, Avogadro's number and molar volume. Then equivalent weight or equivalent mass definition, you have to define equivalent mass, and equivalent mass of an acid, base, oxidizing agent, reducing agent. And you can also expect a calculation of equivalent mass of an acid or an oxidizing agent, frequently asked in previous questions. Okay. Then we are coming towards what? The empirical formula and molecular formula. Point to differentiate between empirical formula and molecular formula. As well as we can also calculate the empirical formula for a substance, and also from the empirical formula we can calculate the molecular formula. Definitely you can expect a problem based on this empirical formula and molecular formula in 5 marks category. Then stoichiometric calculations. Actually there are 4 relations: mole-mole relation, mass-mass relation, mass-volume relation, as well as volume-volume relations. They can give some equations. Based on that, they may ask some problems related to these 4 important relations in stoichiometry. Fine. Then we are coming towards what? Limiting agent. A very important point. Only problem will be asked from this part. You have to find out what is the limiting agent and what is the excess reagent present in this reaction. That is also based on stoichiometry and the mole calculations. Then redox reactions, definition as well as the different types. Among the different types, disproportionation is a very important part. Metal displacement and disproportionation are very important point. Then we are coming towards the calculation of oxidation number based on certain rules and method. Finally, we have balancing the equation using oxidation number, either in redox reaction in ionic form or in natural form. Okay, so that is also an expected question. From this part, you are expected to do, you can expect a 2-mark question, 3-mark question, as well as a 5-mark question from this chapter. It's a very important chapter for us. Okay, so in chapter 2, quantum mechanical model of atom. First one is about the Bohr's model, postulates and limitations. So you can expect it for a 5-mark question. They may ask either postulates alone or limitation alone. Limitation alone can be asked for a 3-mark. Postulates for 5 marks question you can expect. Then wave nature and quantization of angular momentum, wave nature of electron, particle nature of electron, difference. Then based on that we have to define the de Broglie's concept or de Broglie equation, and we can also expect problems based on the de Broglie concept. Problems may be asked for 3 marks question. De Broglie equation can be asked for a 2-mark question. Quantization of angular momentum or the quantum mechanical model can be asked for 2-mark questions. Then Davison and Germer experiment as an evidence for wave nature can be asked in 3-mark question. Heisenberg's uncertainty principle itself can be asked for a 2-mark, and the related problems based on the calculation of delta V or delta X, that is
we can expect in 3 marks as well as in 5 marks question. Quantum numbers plays an important role in this chapter. Quantum numbers, you have to define the principal, azimuthal, magnetic as well as spin quantum numbers and their significances. You can expect any 2 or any 3 for 5 marks questions. Okay, and we have to find out the value of n and l for different orbitals. That is also a type of question you can expect in 2 mark or 3 marks questions. Then we have to discuss about the energy of orbitals. We have the calculation based on that energy, every orbital is associated with the energy, that calculations, and we can also expect problems in that part that comes in the 3 marks category. Filling up of orbitals, electrons to be filled in various orbitals based on 3 important principles, Abbo principle, Pauli's rule and Hund's rule of maximum multiplicity. The rule itself can be asked for 2 mark questions. Electronic configuration of elements. We have to arrange the electrons into various orbitals, particularly chromium copper in up to 30. If you have to remember up to 30, chromium copper plays an important role where we have half filled and completely filled orbital configurations that you can expect for 2 mark questions, and stability of half filled and completely filled orbitals based on Hund's rule we are going to explain that you can expect for what? 3 marks. So again I tell you, from this chapter we can expect questions from in 2 marks, 3 marks as well as 5 marks, where 5 marks it can be a Bohr's model question, Bohr's model concept, or some problems based on any of the other terms. Okay. Chapter 3, periodic classification of elements. In this chapter we can expect a definition of what? Modern periodic law. Straight away we can ask, state modern periodic law for a 2 mark question. Nomenclature of elements with atomic number above 100. That is, we have to follow certain abbreviations, certain symbols. Based on that we can able to name the elements having atomic number more than 100. You can expect for 118 or 124 or 104 or 108. Like that you can ask for that name, as well as from the name we can find out the atomic number. Kind of questions you can expect in 2 marks questions, as well as even it is possible in 1 mark. Variation of electronic configuration along the period and the group. We have to discuss about the variation of electronic configuration, because the properties are mainly depend on electronic configuration. We have to find out whether variation on moving down a group as well as across the period. Then periodic properties, particularly the atomic radius and ionic radius calculations, as well as we can expect some problems based on the ionic radius calculations, as well as atomic radius also we can expect, because the distance between similar atoms divided by 2 will give the radius of an atom. Based on that we can calculate for we can do some problems also. Screening constant calculation and effective nuclear charge calculation, that is also an important part from this chapter. You can expect a problems based on these concepts in 2 marks as well as in 3 marks questions you can expect. Okay, fine. Then periodicity in properties, particularly that ionization energy or ionization potential, electron affinity as well as electronegativity along the group, as well as what period that we have to discuss, what is the reason for the changes, as well as we have to give some reasoning type of questions, comparison of ionization energies of boron and beryllium, nitrogen and oxygen, why inert gases are having high ionization energy, like that. Similarly, electron affinity of fluorine and chlorine, why electron affinity of inert gases are 0, like that we can expect some reasoning type of questions also. Periodicity in chemical property also plays an important role, that where we are going to explain about their valence, oxidation state and the nature of formation of some compounds like oxides, chlorides, etc. So that is also the topic that we are going to discuss in this chapter, and we can expect questions in 2 marks as well as 3 marks. And also finally, there is another one point is about the diagonal relations. The diagonal relations among the different groups, that is also an expected question from this part. You can able to explain, you can ask for, you can expect some questions based on 2 marks as well as 3 marks. Sometimes if it comes in 5 marks, it will be a combination of the 2 or 3 questions from 2 and 3 marks questions. Okay. The 4th chapter for our revision examination, our 6th unit, gaseous state, where we have to expect what? Definition of the Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law, Avogadro's law, ideal gas equation, and also we can expect problems based on Boyle's law, Charles' law, Gay-Lussac's law,
Avogadro's law, as well as what ideal gas equation, PV is equal to nRT. So the definition can be asked for a 2 marks questions, and the problems may be asked in either 3 marks or even in 5 marks questions. Okay. Again, value of R, calculation of value of R, gas constant at different pressures and a different volume, that we can calculate the value, different values for R, that also point to expect. Dalton's law of partial pressure, that is again another one very interesting part. We can expect a definition for 2 marks question. Problems based on Dalton's law can be asked for 3 marks questions. Graham's law of diffusion statement, definition itself can be asked for 2 marks. Difference between diffusion and effusion can be asked, that is again in 2 marks question. Problems related to Graham's law, Dalton's law are the most expected. Again, we can expect problems based on Boyle's law as well as what? Charles' law. So all the laws of gaseous state are very important. We can expect. This is a very simple chapter. I think it is better to start with the gaseous state. That is very easy for you. Here again, we can expect problems based on 2 marks, these laws in 2 marks question, 3 marks as well as in 5 marks. Definitions are also being asked in this chapter. Okay. Then 5th chapter for our revision test, our unit 7, thermodynamics. The definition of a system, surroundings. Okay, different types of systems, you can expect these type of questions in 2 marks, particularly from this part. Different types of process, isothermal, adiabatic, particularly very important. Reversible and irreversible process, cyclic process are also again very important point to discuss. They can expect for 2 marks questions. Then work energy relations, where we are going to calculate the calculation of work done. Problems we can able to calculate. Okay, that is again another one important part. You can expect these problems in 3 marks as well as in 5 marks question. Then definition of 0th law, 1st law, 2nd law, 3rd law of thermodynamics. Any one of these law will be asked definitely in 2 marks question. Okay. Then we are going to find the relation between delta H and delta U. Delta H, delta U relation, a small derivation you can expect, that can be asked in 3 marks question. Problems on relation, that is what delta H is equal to delta U plus RT into delta N calculations, where we can expect some problems that can be from even bomb calorimeter experiment or even enthalpy of formation of different reactions, that we can expect these problems based on these relations can be asked in either 3 marks or in 5 marks question. Definitely a 5 mark question come from this chapter. Delta N calculation for the various thermochemical equations. Hess law and lattice energy calculations, problems based on these can be expected for 5 mark question. Spontaneity and randomness, definition of entropy, that is again a 2 mark question. Entropy calculation, entropy changes for various physical process as well as phase transformations, solid to liquid, liquid to gas, like that we can expect some problems based on that. Can be asked in 3 marks question. Free energy, Gibbs free energy, definition itself asked in 3 mark, and we can expect some problems based on that formula delta G is equal to delta H minus T delta S, as well as standard free energy calculations. We can expect some problems can be asked in 3 marks as well as in 5 marks. Finally, criteria for spontaneity based on delta G, delta H and delta S. At an expected question from this part, it can be asked in 3 marks part. That is what the point to discuss about our thermodynamics chapter. See, now we are going to discuss about our 6th chapter, that is our 11th unit, fundamentals of organic chemistry. இங்க வந்து characteristics of organic compounds பத்தி நம்ம கேள்வியில் எதிர்பார்க்கலாம். Catenation, important property, 2 mark question. Classification based on structure, பெரிய ஒரு டேபிள் sketch போட்டு நம்ம அழகாக வரைஞ்சிருப்போம். ஓகே, different types of classification. அந்த classificationல இருந்து இன்னர் கொஸ்டின் ஆட்டு என்னெல்லாம் கேட்கலாம்னா, give example for heterocyclic compounds, non-aromatic compounds. ஓகே, இந்த மாதிரி some examples கூட 2 mark questionsல கேட்கலாம். Functional group கொடுத்து கேட்கலாம். இந்த functional group உடைய ஃபார்முலா கொடுங்கன்னு கேட்கலாம். ஹோமோலோகஸ் சீரிஸை பற்றி கேட்கலாம். அதோட ஜென்ரல் ஃபார்முலா என்னன்றது கேட்கலாம். இதெல்லாம் நமக்கு 2 mark கொஸ்டின்ஸ் ஆட்டு இந்த சாப்டரில் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் ஸ்ட்ரக்சர், பெரிய கொஸ்டின் ஆட்டு கம்ப்ளீட்டாக 5 mark கொஸ்டின் ஆட்டு நம்ம கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ரொம்ப முக்கியமாக இந்த சாப்டரில் IUPAC சிஸ்டம் ஆஃப் நாமன்கிளேச்சர்,
ஃபார் எ செட் ஆஃப் காம்பவுண்ட்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட சேர்மங்கள் கொடுத்துருப்பாங்க, அது அலிஃபேட்டிக்காக இருக்கலாம், அரோமேட்டிக்காக இருக்கலாம், அலிசைக்ளிக்காக இருக்கலாம், சேச்சுரேட்டடாக இருக்கலாம், அன்சேச்சுரேட்டடாக இருக்கலாம். நமக்கு தெரியும் ரூல்ஸு. அந்த அந்த ரூல்ஸை கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணி இந்த கொடுக்கப்பட்ட சேர்மங்களுக்கு ஐயூபிசி பேர் தருக, கிவ் ஐயூபிசி நேம் ஃபார் தி காம்பவுண்ட்ஸ்னு ஒரு கேள்வி கண்டிப்பாக எதிர்பார்க்கலாம். அதே மாதிரி நேம் கொடுத்துருவாங்க, நாமன்கிளேச்சர் ஐயூபிசி நேம் கொடுத்துருவாங்க, அதோட ஸ்ட்ரக்சர் எழுதுறது. இந்த ரெண்டும் நமக்கு இந்த சாப்டரில் ரொம்ப முக்கியமான கேள்விகளாட்டு 5 மார்க்கில் எதிர்பார்க்கலாம். ஐசோமெரிசம் டிஃபினிஷன், என்னெல்லாம் டைப்ஸ் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் இருக்குது, ஓகே, ஒவ்வொரு டைப்பையும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண தெரிஞ்சிருக்கணும். செயின் ஐசோமெரிசம், பொசிஷன், ஃபங்க்ஷனல், மெட்டாமெரிசம், டாட்டாமெரிசம், ஆஸ் வெல் அஸ் ரிங் செயின் ஐசோமெரிசம். அதே மாதிரி ஸ்டீரியோ ஐசோமெரிசத்தில் ரொம்ப முக்கியமாக ஜாமெட்ரிக்கல் ஐசோமெரிசம் 5 மார்க்லையும் கேட்கலாம், 3 மார்க்லையும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஃப்ளிட்டப் பண்ணி சிஸ்ட்ரான்ஸ் ஐசோமெரிசத்தோட டிஃபரன்சஸ் கேட்கலாம். ஓகே, தென் ஆப்டிக்கல் ஐசோமெரிசம்னு தனியாக கேட்கலாம், அது 3 மார்க் கொஸ்டின் ஆட்டு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ரொம்ப முக்கியமாக ப்ரெடிக்டிங் த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் த காம்பவுண்ட்ஸ் ஹேவிங் மாலிகுலர் ஃபார்முலா. ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருவாங்க, சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் C4H10O, C2H6O, C3H6O, C5H12, இந்த மாதிரி ஃபார்முலா கொடுத்து இந்த ஃபார்முலாவிலிருந்து அதுக்கு என்னெல்லாம் பாசிபிள் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்குங்கிறத ப்ரெடிக்ட் பண்ணி சொல்லக்கூடியது இந்த பாடத்திலிருந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய கேள்வி 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆட்டு வருவதற்கு வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஓகே, again the last chapter, 7th chapter for our revision examination, Unit 12, Basic Concepts of Organic Reactions. Here we are going to discuss about, we can expect problems based on fission of covalent bond. Covalent bond எப்படி உடையலாங்கிறத பற்றி கேட்கலாம். அதில் 2 டைப் கிளீவேஜ் இருக்குது, ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜ், ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ். டெஃபினிஷன் கேட்கலாம், என்ன கண்டிஷன்ஸில் ஹோமோலிட்டிக் கிளீவேஜ், ஹெட்ரோலிட்டிக் கிளீவேஜ் நடக்கும்னு கேட்கலாம். 2 மார்க்லையும் இருக்கலாம், 3 மார்க்லையும் இருக்கலாம். Then the intermediates formed in the reactions, 3 அண்ணா இருக்குது, ஃப்ரீ ரேடிக்கல், கார்போகேட்டியான், கார்போ ஆனியான். இதோட டெஃபினிஷன்ஸ் கேட்கலாம், அதோட ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி கேட்கலாம். 2 மார்க்ஸ் கொஸ்டின் ஆட்டும் இருக்கலாம், 3 மார்க்ஸ் ஆட்டும் இருக்கலாம், ரீசனிங் டைப் கொஸ்டின் ஆட்டும் இருக்கலாம். தென் டெஃபினிஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோஃபைல்ஸ் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபைல்ஸ். நியூக்ளியோஃபைல்ஸ்னா என்ன, அதுக்கு எடுத்துக்காட்டுகள், சில குரூப்பை கொடுத்து நியூக்ளியோஃபைல் எது, எலக்ட்ரோஃபைல் எதுன்னு கண்டுபிடிக்க கேட்கலாம். 2 மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம், 3 மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம். டிஃபரன்ஸ் பிட்வீன் நியூக்ளியோஃபைல் அண்ட் எலக்ட்ரோஃபைல் இஸ் ஆல்சோ an expected question from this chapter. It can be asked in 2 marks questions. Then electron displacement effect, அதான் ரொம்ப முக்கியமான பார்ட் இந்த பாடத்தில். இண்டக்டிவ் எஃபெக்ட் டெஃபினிஷன்ஸ் வித் எக்ஸாம்பிள், போலரைசபிலிட்டி சொல்லக்கூடிய விஷயங்களை சொல்லணும். ப்ளஸ் ஐ எஃபெக்ட், மைனஸ் ஐ எஃபெக்ட், வாட் ஆர் த குரூப்ஸ் விச் கேன் காஸ் ப்ளஸ் ஐ அண்ட் மைனஸ் ஐ, எந்தெந்த குரூப்புலாம் அதுக்கு பொருந்துங்கிறத சொல்ல தெரியணும். 2 மார்க்லையும் கேட்கலாம், 3 மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம். கலெக்டிவாக எல்லாத்தையும் சேர்த்து 2 3 சேர்த்து 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆட்டும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. எலக்ட்ரோமெரிக் எஃபெக்ட் கண்டிஷன்ஸ் என்ன, ஓகே, அது ப்ளஸ் இ மைனஸ் இ தரக்கூடிய குரூப்ஸ் என்னெல்லாம், ப்ளஸ் இ எஃபெக்ட்னா என்ன, மைனஸ் இ எஃபெக்ட்னா என்னன்னு தனித்தனியாக கேட்கலாம். 2 மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம், 3 மார்க்ஸ்லையும் கேட்கலாம். மீசோமரிக் எஃபெக்ட் ஆர் ரெசனன்ஸ் எஃபெக்ட்னு சொல்லுவோம். டிஃப்ரெண்ட் பாசிபிள் ரெசனன்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் எழுதவும் தெரிஞ்சிருக்கணும். ப்ளஸ் எம் அண்ட் மைனஸ் எம் எஃபெக்ட், அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் என்னெல்லாங்கிறதும் சொல்ல தெரிஞ்சிருக்கணும். எலக்ட்ரான் விட்ராயிங் குரூப்ஸ், எலக்ட்ரான் ரிலீசிங் குரூப்ஸ்னு படிச்சிருக்கிறோம். ரொம்ப முக்கியமாக இந்த பாடத்தில் ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் ஒரு முக்கியமான ஒரு எஃபெக்ட், அது that will explain about the stability of the carbocations as well as free radicals. இதை பற்றி நமக்கு ரொம்ப முக்கியமானது. 5 மார்க் கொஸ்டின் ஆட்டு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது, ஹைப்பர் கான்ஜுகேஷன் மட்டும் தனியாக. ஓகே, these all are the topic portions for our revision examination. Wish you all the best.